Всім привіт! Сьогодні ми закінчимо нашу подорож островом Ванкувер, і сьогодні ми будемо около міста Вікторія. Сьогодні у нас знову буде дві такі цікаві точки, тож ми починаємо з першої точки. Це є провінційний парк Голдстрім, в якому в осені, середина жовтня, десь листопад, вся річка кишить лососями. Це через те, що в цей час там відбувається нерест лососів. Це в них відбувається десь коло 9 тижнів, і взагалі їхній процес життя дуже цікавий. Вони народжуються, пливуть в океан, там плавають 3 роки і на 3-й рік вертаються і далі продовжують рід. І так по колу ходять. А після нересту багато риб не допливають до океану просто, і вони лишаються на берегах річки. І кожного року лишається коло 300 тисяч кілограм лососів. І після того їх доїдають чайки і інші дикі тварини. А зараз, перед останньою точкою на острові, ми приїдемо столицею Британської Колумбії, Вікторією. Дивимося щось цікаве, гарні місця якісь. Дивимося на парламент, там 2 замки ще є. І на цікаве містечко на воді прямо. You thought it, I fought it, achieve it, we took it, we'll heal it. You know you messed it up. We used to fly high, high, now we go slow. I told you go, 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 but I need your love, love, love. I feel it when we are moving. І якраз тут починається Trans-Canada Highway, який йде через цілу Канаду, десь більше 8 тисяч кілометрів. Закінчуємо нашу подорож ми в парку Butchart Gardens. Влітку вона славиться своєю природою, своїми деревами і рослинністю, а зараз взимку його прикрашають цікавими світлами. І цей парк завжди рекомендують, і він є в топі, що відвідувати в Вікторії. It's December again. I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? It went by so fast, I barely did see it. Now I'm calling all angels high. If you are there, help me find the Christmas spirit again. The Christmas spirit.
Вікторії. Порт. Myself wandering downtown, window shopping, listening to the sound from. Тож, всім дякую за перегляд. Наступної суботи буде щось цікавіше, тому не пропускайте, підписуйтесь, ставте свої вподобаєчки і до зустрічі!